El mundo cambió y la forma de hacer prevención también. El contexto de salud mundial nos desafía. Hola a todos, bienvenidos a este segundo día de estas jornadas, voy a decir, son 3 días que representan lo que es el Encuentro Nacional de Suministros de la Cámara Chilena de la Construcción, justamente con un foco que es reactivarnos con agilidad. Esta es la cuarta vez que esto ocurre, pero es la primera que ocurre online, por eso se llama ENASUM, ¿cierto? Con la E al principio. Y nada, ayer tuvimos un debate, tuvimos un panel, escuchamos a la visión no solamente local, sino que internacional, hasta desde Singapur, de lo que se está ocurriendo. Y este día nos vamos a enfocar en transformación digital. Transformación digital con una visión que, por un lado, llena a la industria y, por otro, también una visión más innovadora, startups. Para partir, solamente para que sepan quiénes nos están escuchando, nos acompañarán desde Diego Toro, quien es presidente del Comité de Especialidades de la Cámara Chilena de la Construcción, Barry Katz, quien es fellow de IDEO, profesor de Standford, y varias otras cosas más que en un rato más se las voy a comentar. Juan Ignacio Troncoso, presidente del Laboratorio de Construcción Digital y gerente comercial de Plan OK, y Franco Iacuino, CEO de Ipsuni, un emprendedor, vamos a decir, ya serial, que representa muy bien a nuestro país internacionalmente. Bueno, estos encuentros, el del día de hoy, que lo estamos digitalmente, que hay gente de todo el mundo conectada, yo estoy desde Roma, Italia, yo sé que Franco está desde Estados Unidos, ayer había gente de Singapur, Chile, nos reúnen gracias, por un lado, a nuestros auspiciadores que hacen que las cosas pasen. En esa línea, gracias a Sodimac, quien nos acompaña y construye, quien apadrina la sesión justamente de hoy, Mutual de Seguridad y obviamente el área de ventas de Easy. Y por otro lado, empresas colaboradoras que colaboran históricamente con el Comité de Suministro, que son quienes lideran esta iniciativa. Entre ellas están empresas Melón, Prigan, 25 años, CBB, Elfle, Aislapol y Multiaceros. Todo lo que está ocurriendo ahora y de aquí a las 11 de la mañana, donde termina esta jornada el día de hoy, se ocurre y se pueden conectar a través de la web, obviamente de la Cámara Chilena de la Construcción, /ENASUM, y dato muy, muy importante, si ustedes tienen alguna pregunta que la quieren hacer a cualquiera de los speakers y sobre todo a los panelistas, lo pueden hacer a través de un número de WhatsApp, donde es el medio oficial de contacto con este evento. El número es +56 985 63 66 16. Tengo entendido que está también ahí en la pantalla para que puedan enviar las preguntas y así vemos en el panel, hacerlas, yo las leo y vemos que tengamos una mayor interacción. Por otro lado, este evento, si bien es en español, hay una parte que es en inglés, porque contamos con speakers de todo el mundo. La parte del panel va a ser en inglés. ¿Cómo solucionamos el problema de que quizás hay algún tema más técnico que no sabemos muy bien? Si es que queremos escucharlos directamente en inglés o en español, no hay ningún problema, hay traducción simultánea, hay un botón en la web que ustedes pueden cambiar de idioma inglés-español cuando quieran. Así que nada, esos son los datos prácticos para seguir esta jornada y le doy el pase para abrir el día de hoy sobre transformación digital a el presidente del Comité de Especialidades de la Cámara Chilena de la Construcción, Diego Toro. Estimados, muy buenos días. Como presidente del Comité de Especialidades de la Cámara Chilena de la Construcción, estoy muy contento de saludar hoy a todos quienes están presentes y darles la bienvenida a este segundo día de encuentro ENASUM 2020, Reactivarnos con agilidad, que hoy se centrará en un tema que es de máxima importancia para la industria de la construcción, como es la transformación digital. Uno de los grandes aprendizajes que nos ha dejado la pandemia es la necesidad de detenernos y repensar nuevos modelos de negocio para poder seguir operando nuestras obras y así asegurar toda la cadena de valor. Hay acuerdo que la transformación digital en la construcción es una tremenda opción para optimizar la gestión global de distintas organizaciones, agilizar procesos, mejorar la colaboración interna e introducir productividad y eficiencia. No obstante, para aprovechar esta oportunidad es necesario que los cambios se produzcan desde el corazón de las empresas y el diseño de sus modelos de negocio, porque cuando no existe, se limita la productividad y no se logra avanzar. De ahí, todas las filosofías de trabajo que se encuentran con los beneficios de la tecnología e innovación
como lo es la integración temprana de los actores por medio del BIM, donde interactúan mandantes, especialistas, contratistas, proveedores, lo adopten y empiecen a incentivar un cambio en la cultura, es fundamental. Hay mucho espacio para seguir dando pasos en esa dirección, a través de la innovación, como lo es su foco principal, la experiencia en los clientes y la optimización de sus procesos, permitiendo con ello reducir costos y plazos, lo que a la larga traerá importantes beneficios al sector y a sus usuarios finales, todos los chilenos. Como gremio, estamos convencidos de que tenemos mucho por adelante en esta área. Por eso participamos en el grupo de trabajo del Laboratorio de Construcción Digital del Comité de Especialidades, comunidad compuesta por empresas socias en las que destacan empresas especialistas de proveedores industriales, contratistas generales, centros de formación técnica, centros de formación educacional, startups y personas asociadas a la construcción que se dedican a promover la digitalización de la industria y aportar su desarrollo y crecimiento. Esta se ha transformado en una instancia enorme de valor para fomentar la digitalización, atraer e invertir distintas empresas de la industria a generar acciones innovadoras y poder levantar desde los socios de la Cámara distintas problemáticas para que estas empresas puedan contribuir a resolver y sirvan de ejemplo para todos los demás. En esta jornada queremos conocer las miradas de quienes son referentes en la temática. Es por ello que contaremos con la exposición de Barry Katz, miembro fundador de IDEO, una de las consultoras de diseño e innovación más importantes del mundo, y profesor de Standford, también de Franco Giaquinto, CEO de ENASUM, plataforma de mejora de la productividad en las obras a través de la tecnología BIM, y Juan Ignacio Troncoso, manager de Plan OK, y nuestro presidente del Grupo de Trabajo del Laboratorio de Construcción Digital. Como gremio, consideramos que es clave generar instancias para compartir experiencias e incentivar diálogos, porque lo que marcará la diferencia a futuro será la capacidad de las personas y de las organizaciones para adaptarse a los distintos escenarios en que se presenten. Los invitamos a ser parte del desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego Toro. Tuvimos una muy buena, creo, introducción de todo lo que será esta jornada y ahora saltamos específicamente a conocer nuestro primer keynote speaker, que justamente es, bien lo mencionó Diego Toro. Él es uno de los fellows de IDEO, miembro fundador también. IDEO, para quienes no lo conocen, es una de las consultoras de diseño e innovación más importante del mundo, en mi opinión personal, creo que es la más importante del mundo. Ha llevado la bandera de batalla en la innovación de manera extraordinaria desde que comenzaron. Y Barry, además de eso, es profesor de diseño del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Stanford en San Francisco, Estados Unidos, y profesor de diseño industrial del Colegio de Artes de California, obviamente también en San Francisco. Además es autor de varios libros, tiene más de alrededor de 7 libros, entre ellos uno de los más famosos y internacionalmente en Europa muy conocido también es Change by Design, que también lo escribió junto con Tim Brown. Barry Katz nos hablará un poco de qué es realmente la transformación digital, cómo se entiende y cómo se aplica esta transformación digital, no solamente como la palabra que está de moda, sino que de manera mucho más específica y práctica en procesos corporativos, de empresas privadas, quizás del ámbito público. Yo creo que me sorprenda también con su charla. Así que nada, yo los dejo con nuestro primer keynote speaker. Bienvenido, Barry Katz. Good morning, everybody. I'm going to be speaking to you this morning about the topic of digital transformation in the context of the fourth industrial revolution. Greetings from Silicon Valley. I wish I could be there in person. I just felt that we have a lot in common with Chile. We are about the same distance as you are from the equator. We have the same climate. We drink the same wine. Unfortunately, we have the same virus, which makes it necessary to speak to you remotely. But I wish I could be with you in Chile. Let me introduce myself a little bit. I am Barry Katz. I have 3 roles in Silicon Valley. First, I'm a professor at Stanford in the School of Engineering.
Secondly, I'm a professor in College of Architecture and Design, California College of the Arts in San Francisco. And then finally, my third leg, because all Americans have three legs, I have for many, many years been affiliated with the design consultancy IDEO. And we will get to the intersection of these in a few moments, but for now, I'll just say that one piece of me is linked to the world of engineering, another to the world of architecture and design, and a third to the world of business. So this is a pretty exciting opportunity for me to speak to the Chilean construction industry on a topic that I've been thinking about for a very long time, digital transformation in the context of the fourth industrial revolution. The first question that I always hear whenever I talk about these topics with companies in academic settings, Transformación digital, everybody says, wait a minute, didn't we do that 40 years ago? We got rid of all of our typewriters and bought computers. We trained everybody on the software upgrades. What do you mean digital transformation? Of course, we have already transformed. But it turns out that the problem is really much more complicated than simply moving from analog devices or mechanical or electrical devices to computers. It actually involves an entire transformation of the way you are organized and the way you are thinking about operating a business in the digital era. Now, I sometimes take my cues from a famous and very controversial German philosopher, Martin Heidegger. Now, don't be scared, I'm not going to give you a philosophy lecture. But many years ago, in an important essay, Heidegger wrote, "La esencia de la tecnología no es nada técnica." The essence of technology is nothing technical. And nobody understood what he was talking about then, and still most people don't. But I think the key point is that when we are talking about something as profound as a fourth industrial revolution, we are not simply talking about a new technology or a new machine, but a comprehensive transformation of every aspect of how a business operates and how we live our lives. Let me give you a little bit of a context for this. I've been very influenced by the discussion that's been going on in the World Economic Forum for the last 4 or 5 years about the idea that we have, as a civilization, entered into what's really only the fourth major transformation in modern times. The first revolution, the first industrial revolution, of course, moved us from the world of craft, of making things one at a time, to the world of mass production. It was driven by steam. The second, barely 100 years ago, was the conversion from steam to electricity. And what you're seeing in the middle slide there is Nikola Tesla sitting in his laboratory waiting for Elon Musk to be born and name an auto company after him. But I think everybody will agree that with the advent of electricity, it was not simply a new product or a new product category that became possible, but an entire restructuring of everyday life. The third industrial revolution comes in the context of World War II and the years afterwards, which saw the beginning of the conversion to a digital universe. But that is really just the beginning. And what I'd like to be able to communicate is how in the 40 or 50 years since the earliest computers became available, we have begun to see a comprehensive transformation of every aspect of government, of business, of everyday life, of my own field of education. So think about it in this context. What is new is the unprecedented pace of technological change. And I think the key factor that people need to be thinking about in the construction industry and every other industry is if you are not part of this transformation, you will fall behind because everybody else is.
Your clients, your customers, your suppliers, your contractors are all there, and you need to be as well. So I'll illustrate it with an image that came to mind following a discussion with a friend of mine who is a prominent venture capitalist in Silicon Valley. And he described to me what it was like when he started his own career in design about 20 years ago. 20 years ago, if he wanted to design a product, he would sit down at a $15,000 workstation using software that was specifically dedicated for that machine and on which he had taken a special training course that lasted 3 weeks. And he designed his part, and then he'd take his concept to a machine shop where they would charge him $50,000 to create a single prototype on a set of machine tools that cost $500,000 each themselves. And if that worked, he would then rent a motel room in Las Vegas and take it to Comdex or one of the trade fairs and spend 3 days sitting in a booth trying to get attention to what he had done. That was the old black and white world of barely 20 years ago. And this is what it's like to create that product today in the colorful world in which we are now living. So he's going to sit down at his tablet computer during a lazy afternoon at Starbucks and design his part using software that he's downloaded for free from the internet. And when he's done, he's going to hand it off to one of my students who will print out a prototype on a $400 MakerBot in a college dormitory room. And then he's going to raise money on Kickstarter, such as the Pebble watch story, in which they raised more than $10 million in the first day, and then sell it on Amazon or Alibaba if he's in China. So the world has changed dramatically. There are more players. Technology is almost no longer the obstacle that it used to be as recently as 20 years ago, and everybody has access. Again, your suppliers, your contractors, everybody on your supply chain, your clients, your customers, the occupants of the buildings that you build, and the engineering projects that you undertake. We tried to capture some of that in a book that I did with the then president of IDEO, the design firm that I work with. This was about 10 years ago, called Change by Design, in which we tried to lay out a framework for thinking about the pursuit of business in a world that is experiencing the rapid changes that I've just described. So Tim Brown is technically the author, so he got his name on the cover. I got my name in Photoshop. And what you're seeing on the right there, that indecipherable drawing, is actually our table of contents with our concept of design thinking at the center. So I'm actually proud of the fact everybody is now talking about design thinking. We're pretty sure that this is the book which moved that idea from academic discourse into the mainstream of business. In the book, we propose a model. The model looks something like this, and we've made it pretty schematic here. Many companies start out by coming to us and saying, we want the next iPod of the auto industry, or the iPod of consumer electronics. Well, that already is consumer electronics. And our counter argument is you might not always want to think that way. You might not always want to be thinking about hitting a home run out of the park. Rather, it may make more sense to think about a portfolio of innovation, in which at some points, what you'll want to do is an incremental advance, extend a capability that you already have. Sometimes you simply want to adapt to changing circumstances in a much more conservative way. And once in a while, as in the upper right-hand box,
you'll go for the fences and you'll try to create something truly revolutionary. But if you put all of your assets into one of those quadrants, you're taking a risk. Just as every investment advisor will tell you, don't put all of your money in stocks or all of your money in gold. Have a balanced portfolio of investment. And we suggest that you should have a balanced portfolio of innovation as well. So I thought about this. We did that book 10 years ago, and a lot has changed since then. But I thought about it in the context of the digital transformations of the construction industry and of every other industry that we're now talking about today. So I made a little bit of an adaptation. And I thought about a portfolio of digital transformation. And according to this, it looks something like this. I borrow a model that comes from a tech consultant whose name is Andrew Anacone. So I want to credit my inspirations here as clearly as I can. Andrew proposes something like the following. Digital transformation involves the transformation of your business model, how you actually conceive of the value that you are adding. It involves the transformation of your business domain, the industry that you are a part of. It certainly involves, in the bottom left, a transformation of business processes. So a long time we stopped writing paper memos and started using email. We stopped using big bulky pieces of furniture, filing cabinets, and began to use digital storage technologies of every sort, and so on and so forth. Those are process transformations. And the fourth, on the bottom right, in some ways the most difficult and the most intriguing, is that part of your digital transformation portfolio needs to be a transformation of the culture of your business, the culture of your organization. And it's kind of interesting to think about how all of the major management consultancies, Accenture, Deloitte, McKinsey, BCG, and a dozen others are situating themselves primarily in one or another quadrant, although they are such sprawling organizations that it's obviously very difficult to pigeonhole them in one place or another. But McKinsey says, as you would expect, that business process transformation is key. BCG says the organization of your culture is the fundamental task, and so on and so forth. So let me move through these four categories: domain transformation, business transformation, process transformation, and cultural transformation, with a few concrete examples, by which I hope to make this a little bit less abstract, because I get as tired of all of those diagrams and charts as you do. So I'll tell you a few stories, and the first one concerns domain transformation. And why am I talking about two fashion models? It's because about a year ago, I found myself in the very unusual situation of meeting the CEO of L'Oréal, the French cosmetics firm. It was at a party. And I asked him naively, since I know almost nothing about the cosmetics industry, so who's your biggest competitor? And he didn't surprise me very much. He said, Estée Lauder. And then, and this is a true story, 2 weeks later, I found myself in a meeting with half a dozen executives from Estée Lauder. So asked them the same question, who's your biggest competitor? No surprise here, L'Oréal in Paris. So I thought about this a lot. Each of them was saying, my competitor is a company like mine from the same industry that I'm in. And I thought about that in the context of some of the companies that I have worked more closely with. So for instance, the auto industry. What if I had asked the CEO of General Motors the same question that I asked the CEO of L'Oréal? Who's your biggest competitor? And I think she probably would have said Toyota.
And the CEO of Toyota would have said BMW. And the CEO of BMW would have said GM. In other words, they could only think about their major competitors as somebody like them in their own industry. So imagine that we had that conversation 10 years ago, not 100 years ago, 10 years ago. And I had said, well, what about Google? I think they would have been very surprised. Google's a search engine. We make cars. Okay, forget that. How about Amazon? Amazon is online shopping. We make automobiles. Okay, forget that. How about Uber? And 10 years ago, they would have said, what? What is it? I never heard of it. 10 years ago, Uber did not exist. So who today, the three biggest competitors to the auto industry? And I would suggest that they are companies that either did not exist 10 years ago or were not in their business 10 years ago. And they are now taking an enormous share from the traditional car manufacturers. So this is an argument for domain transformation, for the transformation of the domain in which your business operates. Why? Because your competition will no longer necessarily come from a company like yours. It could come from a perfume company or a food company or a company that has not yet even been formed, perhaps in an industry that has not even been transformed. So there is a certain urgency to this question, and it's partly, as I said a few moments ago, technology itself is no longer the principal barrier. As it gets cheaper and cheaper and more accessible, there will be more players with access to the same technology that you are using. Transformation of a business model. Let's stick with the auto industry just for a moment, and we'll move to construction toward the end. The auto industry understands that it is at an inflection point and that business models, our second category, have to change to keep up. The best example that I am aware of, and it's a company that I have had a little bit to do with in recent years, is Ford, under the leadership of CEO Jim Hackett. So Ford understands they've been selling cars for more than 115 years, but they do not have another 115 years in front of them. So America's oldest and I guess most revered auto manufacturer announced a year ago that they will not be selling cars in the United States anymore, which was a radical, dramatic pivot of an entire business model. And it is part of a larger program of business transformation, of digital transformation in the business field. So they have announced they are no longer a car manufacturer, they are a mobility provider. And a few years ago, I would have probably said, okay, another corporate slogan, yawn, except that it's true. And we are seeing analogs to that transition in one business, one industry after another. It's a very exciting process and a very scary one. And to be perfectly honest, nobody really knows how it's going to work out, how it's going to end up. But we've seen this again and again as companies introduce entirely new business models into their own existing industry. The way Apple transformed the music delivery industry through iTunes, the way WeWork has transformed the real estate industry. And it doesn't matter if WeWork sinks and disappears off the map, the transformation is nonetheless a permanent one. The way Netflix has transformed video distribution, and seeing an example of how Ford is experimenting with different ways of being a mobility provider in hopes of transforming the auto industry and certainly their own company. Here's another interesting story about a business model transformation
moving from the physical to the digital. Though there's a problem, and I suspect that many of you in the audience have had this, of elderly people having difficulty keeping track of their medications. Did your grandfather remember to take his pills? Did your grandmother already take her medication in the morning and then forget in the evening? It's actually a critical life and death issue for a very large number of people. And a large number of companies have moved into this space to try to fix it. This is just a Google screenshot of some of the solutions to the problem of helping especially elderly people keep track of their medications. And what you will see is a lot of plastic boxes in different colors, plastic boxes that are round, plastic boxes that are square, even a plastic box with a digital readout in it, which, by the way, is the last thing in the world that your grandmother needs. So what you're seeing here are a lot of very small, incremental, and fairly insignificant enhancements to what already exists. So here comes a company, 3 pharmacists in Boston, forming a company called PillPack. And they suggested maybe it's not about another plastic box, maybe it's rethinking the entire process that leads up to your grandmother taking her pills in the morning. So PillPack joined forces with IDEO, the design consultancy that I work with, and we set about to transform the entire business model of the pharmaceutical, the pharmacy. What we proposed, working with our 3 pharmacists, was not another plastic box, but a service, something along the lines in which Ford is proposing not another styling innovation in automobiles, but providing a company that provides a mobility service. Remember, nobody wants a car. You want to get where you're going. If you don't believe me, ask your kids. That's what they are all saying. So the way PillPack works is once a month, your grandmother will receive a box in the mail containing a roll of individual envelopes. And each envelope is marked with her name, the name of the pills that she will be taking that day, the day of the week and the time of day. And nothing could be easier. If the pills are in the envelope, she hasn't taken them. If the envelope is empty, she has taken them. It's no more waiting in line at a pharmacy, no more trying to remember or even trying to open a plastic box. It's as simple as that. And if it seems like a small transformation, a very modest one, I'll add just one more detail. And that is 2 years ago, Amazon bought PillPack for $2 billion. Why? Because Jeff Bezos sees it as a disruptive digital transformation of the drugstore, of the way in which people get their medication. So it's not another box, another plastic case. It's the digital transformation of the pharmacy. The third category that Anna Coney suggests, and that I think makes good sense, is business process transformation. Again, we are communicating with our employees electronically. We are storing records digitally. We are billing our clients using software databases that are cloud-driven. So all of these represent ways in which companies of every sort and at every scale are learning to transform their business processes. So since that is probably largely familiar to most of you, I thought I would give you an example from my own industry, which is education. And make no mistake, academia is an industry every bit as much as steel or copper or wine. So 17th of March,
2020, the governor of California issued an order, refugiarse en el hogar. In English, we say shelter in place. There is a virus raging across the world, and the only way to contain it is stay home. So Stanford University began to move an entire university online. We had about 2 weeks to move 16,000 students from the classroom to Zoom. It was a business process transformation in the context of academia, and it was really, really hard. The circle in the middle is our president, President Tessier Lavigne, explaining to a meeting of the Stanford Faculty Senate that we had just lost $27 million in this transformation, in the digital transformation from the physical classroom to the virtual classroom. So there's a moral to this story, and the moral of the story is emergencies can drive change, but you probably do not want to wait for an emergency, to wait for a black swan to come swimming across the construction industry and try to adapt. It's been very, very difficult, very, very painful. And the fact that we were able to do it at all in 2 weeks is still something of a miracle. Finally, excuse me, I'm having a little trouble with my own digital transformation. The culture of an organization is as much part of the comprehensive portfolio of digital transformation as business processes, business models, and business domain. And there's a really nice story that I'd like to share with you in this regard. And it has to do with a collaboration between one of my colleagues in the Stanford Business School, his name is Nicholas Bloom, and one of his former GSB graduate students, whose name is James Liang. So James finished his MBA at Stanford, moved back to his native China, and set up a company in Shanghai called CTrip, which is now the second largest online travel agency in China. And, you know, given the scale of China, let me just say this is big. So Bloom persuaded Liang to collaborate with him on a study of something that a few years ago was interesting, but is now a matter of life and death for companies around the world, namely working from home. And it's described in a lovely paper that Nicholas wrote called Does Working from Home Work? So here's how it worked, and this is why it is such an interesting example of business culture transformation, again, as part of your larger transformation portfolio. They conducted the experiment in Shanghai, where, if I remember correctly, CTrip has around 3,000 workers, most of whom work in a kind of a call center environment, fielding telephone calls from clients who wish to make reservations, change reservations, and so on. And they gave the employees the option of going into the office, they didn't give them the option. I got that wrong. They divided the company in half. If you were born on an even numbered day of the week, August 2nd, 4th, 6th, 8th, you would continue to go into the office as usual, the two upper slides. If you were born on an odd numbered day of the week, August 1st, 3rd, 5th, 7th, you worked from home for 90 days. And there you see a couple of employees working from home. Nicholas makes the interesting observation that the young woman on the left has shortened her commute from an hour and a half to about 20 seconds from her bedroom, or rather her bed on one side of her one-room apartment, to her desk on the other side.
And what they did was they measured the productivity using the company metrics, which group was more productive, the group working in the office or the group working from home. And they found that there was a modest increase. If I remember correctly, it was around 18%, which is not insignificant. So this suggested to them that working from home can be at least and probably somewhat more efficient from a business standpoint than driving across town, going into the office and working in your cubicle. But then they reversed the experiment and had the people working in the office work from home. They tested it again. This was their control, and they found the results were about the same. And then, and this is where it gets interesting, they did a third version of the experiment in which they said, you have a choice. You can work from the office if you prefer, or you can work from home if that is your preference, or even more, you can decide, I'll work from home 4 days of the week, and on Wednesdays I'll go in and meet with my team. Or on Tuesdays and Thursdays, we will meet at the office in the morning and spend the rest of the day working from home. And what they found there was productivity for everybody soared. It was an astonishing, I don't remember the number, I think it might have been in the 43% range or something extravagant like that. So what this said is that giving your employees the choice of how they are going to work, where they are going to work, when they are going to work, is actually more important than working from home, working from the office, or working from Starbucks. Empowering people to work in new ways, empowering employees to take risks, to challenge authority, to make their own decisions, to take responsibility, to learn from their failures, to conduct rapid prototypes of alternative modes of working, of figuring out for themselves when digitization makes sense and when it makes more sense to have a face-to-face analog environment. That is the key success factor. And I thought that was just hugely interesting. Okay, so what does all of this have to do with the construction industry? And here, I have to tell you, there is good news and bad news. Hay buenas noticias y malas noticias. I hope you don't mind if I practice my Spanish a little bit. First, I'll give you the bad news. This is a visual rendering of a study done by McKinsey. It was about 3-4 years ago, in which they analyzed 22 industries according to their success in achieving a full digital transformation, according to 10 categories, which I'm happy to share with anybody who, the link with anybody who wants to look at the actual study. So in green, you see an industry, and that is ICT, as you would expect, information and communications technologies, in which the transformation has been almost complete. Although personally, I don't believe that, because I am currently working with a major Japanese ICT company, and they have brought me and my team in to help them with a digital transformation, even though the service that they provide to their clients is to help their clients transform. They feel the need to complete it themselves. Okay, back to the bad news. If you go down the list, you will see that your industry, the construction industry, is 21st out of 22nd. It is second from the bottom in completing a digital transformation. So I have to tell you, this is not good news. This is bad news. So what's the good news? The good news is you're ahead of hunting. This is rather modest bad news. The construction industry is doing slightly better than hunting and agriculture.
So why is this the case? I think I don't need to tell you all this. You are the experts in this field. Large construction projects tend to be unique, whereas digital transformation, digitization generally, it favors repetition. Complex projects involve multiple stakeholders, contractors, suppliers, labor unions, government regulators, and they all will be bringing their own skills and their own software. And the phrase you hear everywhere in Silicon Valley and beyond is systems integration. And there's a pretty good reason for that, and that is it is often a real impediment to industry for partners in a common enterprise to integrate their software systems, their skills, even their traditions. Third, infrastructure projects on a grand scale often take place in remote areas, far from corporate headquarters, and the difficulties of coordination, of supervision, of administration are enormous. But finally, and coming out of an architecture and design environment that I live in, this is the most obvious and in some ways the most profound. And that is, construction is by its very nature physical and practical. That is to say, you are essentially an analog industry in a world that is becoming increasingly digital. So you shouldn't feel too bad or too guilty about ranking just one notch above hunting in the ranking of digital transformation, but you should understand also that there are some major challenges in front of you. The construction site of in 20 years will look very different than the construction site today. Why? Because we are going to see a proliferation of existing technologies maturing to a state that they will replace many of the practices that are now comfortable and familiar to you. We're already seeing drones doing surveys, monitoring quality in sometimes very remote areas. Robotic construction is already happening, and it will be widespread in large-scale projects. AI, machine learning, we're going to see more and more intelligent materials replacing steel and concrete, sensors everywhere, wearable technologies, exoskeletons. We know that it was something like 7 years ago that the number of IoT connected devices in the world equaled the number of people on planet Earth, and now it's exceeded it by a factor of about 4. And we're talking about trillions of IoT devices in the next 20 years. Techniques of visualization, augmented reality, virtual reality, mixed reality, and the social sciences are playing their own role in the transformation of industries from analog to digital as well, by making it possible to analyze behaviors, to do experience mapping based on machine learning algorithms, and much else. So the industry is changing, and it's an exciting and I imagine it must be a terrifying moment as well. The fact that you are at the bottom of the scale can be regarded as an enormous opportunity and not just a source of embarrassment or arrogance because you're doing better than hunting. Let me conclude with just a few very quick comments on what I'm seeing in Silicon Valley. So right now, Silicon Valley, and again, this is from the perspective of construction and engineering. Silicon Valley has got to be the most boring place in the world from the standpoint of architecture. It is a nondescript, generic landscape of office parks, of technology campuses, of mini malls, of freeways. And it's kind of an irony that the piece of the world that has probably done more
to drive the process of digital transformation has been so slow in reflecting it in its own constructions, in its own buildings. And it's a premise that I have, and it's actually a book that I am working on at the moment, that this is finally starting to change, and that some of the major drivers of the digital transformation of the world, Apple, Google, Facebook, NVIDIA, Microsoft, are finally beginning to reflect that transformation in their own environments. So what has happened is in the last half decade, each of these companies has begun or completed a new corporate headquarters in which they are asking themselves, what is the physical environment that is most conducive to the information technologies that we ourselves are developing? Well, Apple's famous spaceship, which was completed 2 years ago, possibly the most expensive building in the world. The official price tag is $5 billion. There's speculation that when all the change orders are accounted for, it may actually be twice that. Google, although technically it's Alphabet, the parent company of the more famous Google, is doing a project, new corporate headquarters. It's a collaboration between the Bjarke Ingels Group in Copenhagen and Thomas Heatherwick Studios in London. The project was under construction, this phenomenal circus tent, and then the virus hit. And I had a chance to speak with some of the architects. And I had always been curious how BIG, Bjarke Ingels, could collaborate from Copenhagen with a team at Heatherwick in London to build a project in Mountain View, California. And what I'd learned that was so interesting is they had already begun the process of digital transformation. So construction was delayed by the virus, but the collaboration was already completely digital. And the design and part of the execution, it continued almost seamlessly. In the bottom left, you are seeing an aerial view of Frank Gehry's new campus for Facebook with this phenomenal 9-acre living roof. The idea being that a bird flying over that building would not know that there is a building inside. In the upper part of that slide on the bottom right, you see the old campus of Facebook. They moved into an old campus of Sun Microsystems, which was kind of a generic technology campus. And now they are asking what kind of environment will favor the propagation of the social networks that we are building. And then at the bottom right, one of the most exciting projects that I'm looking at right now is the first of 3 new buildings for NVIDIA, in which they are taking the technology that they have pioneered, the video chip, whose fundamental geometry is that of a triangle, and transformed that into 3 structures. And I spoke to them and I asked them, do you think that your people will create better chips in a building designed for creating video chips? And I thought I was kind of making a joke about that, but they said that is exactly what we are trying to accomplish. So you're seeing examples in the construction industry itself of a digital transformation that is profound and far-reaching. So that's where we are. We have moved from the first to the second to the third, and we are now in the midst of the 4th industrial revolution. And companies and industries of every sort are trying to understand, I hope, that it is not simply a question of a new technology, but of a fundamental transformation of the practice of life generally. We have been thrown off stride to some extent, to a great extent, by the pandemic. We should take this as an opportunity amid the tragedy to take a deep breath, to reevaluate everything we are doing, because the world on the other side of the coronavirus will, I believe, be a very different world.
and many of the digital practices that we have been forced into by the emergency of COVID-19 will be permanent. With that, I'd like to thank you for your very kind attention. I wish I could be with you in Chile, but it's part of the digital transformation of the world that we're able to do this virtually at all. Muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias, Barry. Excelente presentación que un poco muestra esta transformación análoga que decía Barry, de este mundo mucho más análogo, el mundo de la construcción, a este mundo digital que ya llegó y lo distinto que va a ser toda la gestión, los procesos en los próximos 20 años para esta industria. Lo positivo, que tenemos ejemplos globales, muy bien lo decía Barry en su charla, hablaba de la transformación de Ford como una empresa de transformación en movilidad, habló de Netflix, habló de Apple y otros ejemplos que ya vivieron a nivel corporativo este tipo de desafío y muy bien lo han hecho para salir adelante. Y lo segundo viene muy bien acompañado de lo que viene ahora, que voy a presentarlo en un minuto más, a nuestro próximo invitado que va a representar justamente nuevas formas de hacer negocios, de integrar innovación en los procesos y que además es un emprendedor chileno internacionalmente reconocido. Pero antes de eso creo que es muy importante mencionar y vale la pena siempre recordar a los que hacen que estas cosas pasen. Por un lado a la Cámara Chilena de Construcción y todo el equipo que está detrás y por otro también a los auspiciadores, obviamente Sodimac, y Contribuye, que es el que apadrina la sesión de hoy, Mutual de Seguridad, Easy, el área de ventas de Easy y empresas que históricamente colaboran también con la Cámara y con el Comité de Suministros, que es los que lideran esta iniciativa. Por ejemplo, Melón, Prigam, 25 años, CBB, EFLE, Aislapol y Multiaceros. Así que nuevamente gracias porque hacen posible este contenido, hacen posible que nos contactemos con Barry, que está en Estados Unidos, con nuestro próximo invitado que también está en Estados Unidos y más. Solamente para recordar, si alguien tiene alguna pregunta, acuérdense que hay un número de WhatsApp, aparece también en la pantalla, es el +569 8563 6616. Y el botón de traducción inglés-español para cuando fuese necesario, que probablemente va a ocurrir en el panel. Bueno, les comenté sobre lo que justamente acaba de comentar Barry, esta transformación digital a nivel corporativo en industrias distintas a la construcción. Y ahora la pregunta general es, ok, entendemos industrias como Netflix, Apple, Ford, que igual de autos se mueve al tema de movilidad. ¿Qué pasa en esta industria? ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Cuáles son las medidas prácticas y cuáles son los casos exitosos de proyectos que aplican transformación digital y aplican también muchas veces, por ejemplo, BIM, que lo conversamos mucho ayer, en el día a día y en la vida real de nuestra industria? Y para eso quiero presentar a nuestro próximo invitado, quien va a hablar de la agilidad en la obra, el aporte de la tecnología. Él es Franco Giaquinto, chileno-italiano, me imagino que está obviamente en los Estados Unidos, es cofundador y CEO de la empresa ENASUM, plataforma que mejora la planificación y productividad de las obras de construcción basadas en Lean Construction y BIM. Bienvenido, Franco, a esta actividad y esperamos arduos tu presentación. Franco, me parece que el micrófono lo tiene silenciado. Solo para confirmar. A ver. I can hear you. Bueno. Porque me parece que, a ver, yo no sé si Barry, can you listen to Franco? Yes. Okay, I can hear. Okay, maybe it's just me, which I don't know if someone else can just confirm me. That's fine. Let me just confirm. Voy a confirmar solamente para ver si toda la audiencia también está escuchando a Franco o soy yo específicamente con el problema. Estos son los desafíos que ocurren cuando uno hace eventos online. Es parte de, había pasado antes, así que estamos todos geográficamente divididos, pero escuchándonos. Parece que no, Franco, al parecer te pido que silencies tu micrófono porque mucha gente no te escucha.
Bueno, si no, a ver cómo lo... Qué raro. Quizás sea un... A ver, ahí. Ahí sí te escuchamos. Ya, perfecto. Se debe haber montado los audífonos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias, Caro, por la intro. Gracias a todos. Un gusto estar acá. Gracias a la Cámara por la invitación. Vamos a partir con esto. Comparto pantalla. Me avisan, porfa, cuando vean la pantalla. Se está compartiendo. ¿Sí? ¿La ven? Sí. Me parece que vemos otra pantalla. A ver, yo creo que la tienes que... Quizás está en otro monitor. Ahí está. Ahí nos estamos viendo nosotros. Estoy compartiendo la pantalla. Franco está en San Francisco también, ¿cierto? Estoy cerca de San Francisco, sí. Cerca de San Francisco. ¿Y ahora sí, Caro? Sí, estamos viendo tu pantalla, pero todavía no la presentación. Qué raro. Ahí, ahora estamos viendo la presentación en un lado. Un segundito, ¿no? Vamos a ver. Ahora estoy presentando la pestaña de... Sí, se está cargando. Ahí al parecer se ve correctamente. ¿Se ve? Ahí me dicen que se ve correctamente. Ahí, CEO de IPSUM, lo estamos viendo. Ya. ¿Se ve? Perfecto. Ya, bacán. Perdón ahí por la Todo traba. bien. Es muy temprano acá y quizás estoy apretando mal los botones. Ya, un gusto, muchas gracias. Más que presentarme a mí mismo, solamente mencionarles que, bueno, Franco de Quinto, soy el CEO de IPSUM. IPSUM es una startup chilena cuyo origen nació hace como 4 años más o menos, y nuestro objetivo, digamos, de existencia es optimizar la planificación de la obra mediante software, mediante tecnología, ¿ya? Esa es nuestra misión y transformar un poco la manera de planificar y controlar las obras con la ayuda de la data y de la analítica. O sea, nuestro foco está muy fuerte en un producto que te permite hacer la pega de manera más fácil, más rápida, pero toda la data que genera va a ayudar al proyecto a llegar al siguiente nivel de avance y de planificación, ¿no es cierto? Pero más que hablar de IPSUM, a ver, hablemos un poquito, les voy a contar un poquito del producto. El producto es una plataforma, como les cuento, que planificación, ¿no es cierto? Cartas GAN, planificación semanal, metemos productividad, metemos los modelos BIM, como mencioné en algún minuto, aplicaciones móviles, y es toda una suite de soluciones que ayuda a la hora a hacer más eficiente este proceso de planificación. Y para mencionar solamente algunos casos de clientes que puedan conocer ustedes, en Chile tenemos varios clientes y en Latinoamérica también, tenemos clientes de Chile hacia México en proyectos de todo tipo, pero algunos casos como para destacar, tenemos a Ingebec en Chile, a Transelect, que es un caso diferente, que es un mandante, tenemos un cliente muy importante como Prodesa en Colombia, que ya son clientes corporativos que trabajan con nosotros hace mucho tiempo y que ya la plataforma pasa a ser parte de la cultura de estas empresas, ¿no es cierto? Ahora, más que hablar de IPSUM, como les decía, quiero hablar un poquito de la tecnología en la construcción y quiero aterrizarlo a un lenguaje simple, hablarlo de manera sencilla, no ir tanto que el BIM, no sé, la robótica y todo eso, tanto el detalle, sino hablemos simplemente por qué existe la tecnología en la construcción, por qué se implementa, cuál es el objetivo y qué valor le genera a las constructoras, que probablemente hoy día deben haber muchos participantes que sean de empresas constructoras, contratistas, proveedores, etc. Entonces, si me preguntan a mí, la combinación de la industria de la construcción con la tecnología, para mí es de las cosas más interesantes que hay. No sé, ojalá que al resto le parezca lo mismo, pero es un tema de verdad interesante y que ha cambiado mucho en los últimos 5 años, demasiado. Está creciendo mucho y la verdad que el avance, si bien ahí Barry nos contaba que la construcción es una industria muy atrasada, está cambiando demasiado rápido. Entonces, es muy bueno como actualizarse en lo que está pasando. Ya, entonces, como un resumen, a ver, ¿qué se considera tecnología en la obra? ¿El qué? A ver, ¿qué podemos mencionar? ¿No es cierto? Tenemos tecnología a nivel de software, tenemos tecnología a nivel de hardware, tenemos tecnología de materiales,
tenemos tecnología de maquinaria del tipo, no sé, en software, por ejemplo, tenemos los ERP que tienen las constructoras, sistemas contables, Excel, Project, alguna plataforma de checklist, de documentos, de seguridad, ¿no es cierto? Todos esos tipos de software, tecnología de la construcción, hardware. Si tienen algún portal de toma de asistencia de la gente, sensores de concreto, si usan drones para levantar información, eso hardware también es tecnología de la construcción que también debe tener una patita de software. A nivel de materiales, construcción prefabricada, hormigón prefabricado, baños prefabricados, impresión 3D, tejas fotovoltaicas que se están usando harto acá en Estados Unidos, super madera, qué sé yo, hay un montón de materiales que van saliendo y siguen innovando, y la verdad que Chile es un referente mundial de lo que es materiales en la construcción a nivel de sustentabilidad, etc. Y también, por ejemplo, a nivel de maquinaria, que son maquinarias que se controlan de manera remota, la robotización que hay de un montón de cosas a nivel industrial, y todo esto se considera tecnología. O sea, mucha gente piensa en tecnología y dice, software, plataforma, una app móvil, pero todo esto se considera tecnología, ¿ya? Después, el por qué. ¿Por qué se implementa tecnología en la obra? Hay muchas cosas, y generalmente esto es a nivel de tecnología en general, ¿cierto? Pero pensémoslo en una obra, ¿cierto? Facilitar las cosas, o sea, evitar pasos, hacerlo de manera más rápida, tener data, ¿no es cierto? Que es muy importante tener data de lo que está pasando en la obra, porque uno si lo tiene en un papel, lo tiene en un Excel, es muy difícil generar data y sacar conclusiones. Ser más eficiente, o sea, reducir, no sé, tiempo de comunicación, transparentar las cosas, información simétrica, etcétera, y sobre todo la meta final, que es reducir el costo, ¿no es cierto? Que eso es lo más importante que siempre busca una obra cuando está implementando alguna mejora de tecnología, sea software, hardware, lo que sea. O sea, hacer algo más eficiente, reducir costos y hacerlo de mejor manera, ¿cierto? Objetivos súper básicos, pero quiero aterrizarlo como para repasar un poquito por qué se hace. ¿Y para qué? Para solucionar qué dolores, qué problemas, qué complicaciones, ¿no es cierto? Hay muchas. Acá listo solamente 4, pero probablemente podemos tirar cientos. Pero, por ejemplo, vemos, no sé, errores de calidad en la obra, ¿no es cierto? Que es un tema bien importante. O sea, se construye, hay un error de calidad, hay que arreglarlo. Eso la tecnología ayuda mucho a solucionar un montón de cosas, y de hecho varias de las constructoras que probablemente están atendiendo acá ya están implementando algo de eso. Baja productividad. Todos sabemos que la productividad es un dolor muy grande en la construcción, y la tecnología puede ayudar mucho a optimizar la productividad, a mejorar. Falta de data y análisis, 100%. O sea, de hecho, me atrevería a decir que es de las pocas maneras que existe para que en la construcción tengamos más data, más análisis, más benchmarking y mayores conclusiones, es con la tecnología, ¿ya? Y después, la más importante, digamos, para efectos de lo que hacemos nosotros en ENASUM, la mala planificación y coordinación en obra. O sea, cómo se puede mejorar toda esa colaboración de los diferentes actores, de la gente de planificación, la gente de calidad, la gente en oficina, la oficina técnica, toda esa coordinación, la tecnología va a ayudar mucho, ¿no es cierto? Como dijimos, hay muchos temas más, pero estos son como algunos que podemos destacar de manera simple. Un ejemplo muy básico que todos lo entienden, todos lo conocen, pero es bueno recordarlo. Acá tenemos, por ejemplo, un par de obreros, ¿no es cierto?, que están en obra, viendo planos. Ahí se ve como que están viendo un cuaderno, pero supongamos que es un plano. Viendo un plano que está papel, clásicos planos de papel, que pueden estar manchados, que sea sucio, lo más probable es que estén obsoletos, porque los planos cambian rápidamente, que no tiene mucha más data, o sea, que está el plano y no hay mucha más data para revisar, que probablemente la información sea asimétrica entre ese plano y el que tenga otra persona en otra área de la obra, etc. Y información 100% desactualizada, de cualquier cosa, de un requerimiento de información, de algún documento, de algún permiso, lo que sea. Probablemente toda esa información esté obsoleta, digamos, en poco rato. ¿Y qué fue lo que hizo la tecnología? O sea, ¿qué fue lo que hicieron, digamos, emprendedores y empresarios, digamos, para optimizar esto? Todos conocemos las nuevas tecnologías que se usan hoy día en obra, del tipo BIM 360, PlanGrid, Procore, que te permiten con una tablet, con un teléfono, poder ver un plano online, poder, digamos, ir dejando observaciones, poder recibir comentarios del arquitecto, del trazador, y poder tener información mucho más transversal, todo en línea, todos con la misma información sin perderse de nada, y tener la misma visualización de un plano.
poder incluso verlo hasta en más detalle. Entonces, es un ejemplo súper básico y esta es tecnología ya bastante más madura que otras en la construcción. El hecho de poder tener un tablet con un plano o un documento se implementa mucho. De hecho, en Chile hay muchas empresas haciéndolo, pero es un ejemplo bien básico. Y le permite también a gente que es media reacia a la tecnología entender algo tan simple como de esta manera, es la manera antigua de hacerlo, es poco eficiente, no es tan buena, es poco clara, y la tecnología te permite hacerlo de mucho mejor manera, más rápido, más eficiente y tener a todos conectados en una información conjunta. Así que es un ejemplo súper básico, muy conocido, pero destaca la importancia de la tecnología. Después, ¿cómo implementar tecnología en obra? ¿No es cierto? Vimos el qué, el para qué, el por qué, cómo implementar tecnología en obra. Esto es algo que se preguntan muchas empresas, muchos proyectos, mucha gente en la construcción, y a veces a nosotros en IPS un día nos preguntan harto, oye, ¿cómo es la mejor manera? ¿Qué sé yo? Uno siempre ve el ejemplo básico, digamos que, oh, qué cool este software, me encantó, ven un modelo, ven una analítica, y como el shiny object, se ve bueno, podríamos probarlo, es barato, probémoslo, ¿no? Y no hay ningún proceso, no hay ningún trasfondo, no hay ningún objetivo común de la empresa, digamos, sino que es alguien que dice, oye, qué cool, probémoslo barato. Y eso está bien porque si hay alguien en obra quizás que lo quiera probar, después lo puede escalar, etc. Pero para una empresa, para una constructora, ¿no es cierto?, que es un rubro bien áspero, bien duro, bien así potente, pero lento a la vez, necesita un proceso. Necesita un proceso para que sea exitoso. Por eso pusimos ahí exitosamente en paréntesis. Tiene que ser un proceso con un paso a paso, que se demora un tiempo, que tiene su costo, que tiene su involucramiento de los diferentes equipos, pero que definitivamente tiene que haber un flujo de trabajo. No puede ser como ya probémoslo y veamos qué sale. Y eso pasa mucho. En la construcción pasa mucho. Nosotros llevamos años implementando software en la construcción y al principio se daba mucho este caso. Ya probémoslo, es barato. Y se echaba a andar y era un fracaso absoluto en ese proyecto. Y pasa mucho y uno lo ve hasta el día de hoy, y es importante que las constructoras, que los contratistas que quieren implementar tecnología, de verdad se sienten y armen un proceso. Y para eso nosotros proponemos ciertos pasos, ¿no es cierto? Son pasos más generales, pero veamos, por ejemplo, un caso con un paso a paso. Partamos, por ejemplo, con descubrir un dolor, ¿no es cierto? Un problema. O sea, yo tengo una obra, ¿no es cierto? Soy un administrador de obra, soy un jefe de terreno, o soy, no sé, la gerencia de la constructora. Tenemos en la obra, tenemos un problema. Supongamos hay un atraso, o atrasos en general. Se va atrasando la obra, nunca terminamos a tiempo, tenemos un problema claro, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, ¿dónde está el dolor? ¿Por qué? ¿Por qué nos atrasamos? ¿Es la mala planificación? ¿Es retrabajo? ¿Son los proveedores? ¿Dónde está ese dolor? Ya, esto es información que muchos ya la saben, o la tienen clara, o la han estudiado de alguna manera a lo largo del tiempo. Calcular el daño de ese dolor. O sea, mala planificación, ya, nos estamos atrasando, ¿cuánto? ¿Qué nos significa esto a nivel de gastos generales, a nivel de multa, a nivel de tener que volver a contratar a los subcontratos para que hagan retrabajo? Calcularlo, ¿no es cierto? Después, ¿cómo podemos mejorar esto? Es un atraso que se da porque la verdad que la planificación está mal hecha. Está mal hecha, planificamos pero nunca llegamos al número. ¿Cómo lo mejoramos? Hay metodología de planificación. Acá ponemos el caso particular de nosotros porque es un caso cercano, ¿cierto? Metodología, implementar Lean Construction, BIM, etcétera, para hacer las cosas de manera más óptima. Investigar qué hay afuera. ¿Hay algún software que me ayude a optimizar este proceso? ¿Hay alguna metodología, algún consultor o algún entrenamiento, alguna capacitación? Investigar. Es algo que pocos hacen, investigar qué hay, el pool de opciones. Después, buscar qué hay en el mercado de eso, ¿no es cierto? Si yo estoy buscando metodología, ¿quién sabe eso? ¿Quién conoce? ¿Qué consultores? ¿Qué empresa? ¿Qué organización dicta cursos de eso? Si es software, ¿qué startups? O incluso qué empresas como empresas más grandes de software que hacen eso y qué funcionalidades tiene y cuál es la mejor, y hacer cuadros comparativos. Hay que meterle research y tiempo para entender bien por dónde se mueve uno. Obviamente ahí uno evalúa, ¿no es cierto?, costo, servicio, la calidad, un montón de cosas en un cuadro comparativo bien simple.
Después de que uno toma la decisión de qué es lo que hay en el mercado, digamos, quién me voy por esto, me dieron buena espina, tienen un buen producto, hicimos una demo una semana, tienen un buen producto, el servicio es bueno, me atienden bien, se arma un esquema de trabajo. O sea, no es llegar a implementar, el software necesita de un proceso, necesita un flujo, necesita de responsables, si no es un desorden y es muy difícil que sea exitoso. Y este flujo de trabajo, este esquema de trabajo es lo más importante. Estaba hablando de responsables. ¿Quién hace qué? ¿Quién se va a encargar de qué? ¿Quién lo echa a andar? ¿Quién agrega esta información? Un diagrama de hasta dónde llega. Lo vamos a trabajar en esta obra, lo vamos a expandir a más obras, lo vamos a hacer llegar a la oficina, vamos a meter materiales, vamos a meter maquinaria, vamos a meter costos, o sea, entender el alcance. Y quizás armar un plan de trabajo que vaya aumentando ese alcance a medida que va pasando el tiempo. Es muy difícil implementar software en 2 semanas y que sea exitoso. Se va a demorar en que se implemente, en que se maneje y en que tenga éxito, y en que tenga algún resultado. Se demora. Esa es la realidad del software y no solo en la construcción, sino en cualquier industria. Pero es muy bueno que lo destaquemos para la construcción porque es una industria que es tan rápida y tan dinámica que la gente necesita resultados rápidos y pierde la paciencia muy rápido. Y eso es lógico y tiene todo el sentido del mundo, pero también necesitan entender la realidad. Y la realidad es difícil cambiarla. Y la realidad es que hay que dedicarle todas estas cosas y todos estos pasos para poder hacerlo de manera exitosa. Y una muy importante que nosotros en IPSUM siempre destacamos es la promoción interna. O sea, promover esto de manera interna para que tenga fuerza. No sé si han visto ustedes, probablemente que quienes están en constructora lo han visto de manera interna. Cuando una constructora lanza algo de manera como una iniciativa interna, suele tener mucho más éxito que cuando se contrata algo de afuera. Suele ser el caso. ¿Por qué? Porque es algo propio, es algo que lo hicimos nosotros, es algo que lo estamos promoviendo internamente. Cuando una constructora dedica recursos, tiempo y todo a desarrollar algo, lo promueve. Se aseguran de que en reuniones se mencione, se asegura de que se manden memos y correos a todos para saber qué es lo que está haciendo, que se pongan metas respecto de eso. O sea, a fin de año tenemos que tener todas las obras con este sistema, con este portal de toma de asistencia, con lo que sea. Entonces, esa promoción interna es clave. Es clave y es como la frutillita de la torta para que el software se pueda implementar de manera exitosa en un proyecto o en una serie de proyectos de una constructora. Todo esto es como un resumen, es un paso bien sencillo, obviamente hay diagramas mucho más complejos, pero para efectos de esta charla creo que es muy bueno destacar estos pasos que son los más importantes a mi punto de vista. Se pueden agregar más, 100% de acuerdo, pero son los más importantes. Hablemos un poquito ahora de qué hay, porque hay mucho a nivel mundial, como les decía, está creciendo demasiado rápido y hay que mantenerse al día, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la madurez del Contech? Y por favor mencionemos Contech y no Constech o Construtech. El concepto es Contech y es el que usa a nivel global, que es Construction Technology. Ya, entonces a nivel de tecnología de la construcción, acá por ejemplo destacamos algunos mapas de diferentes plataformas, de, no sé, CV Insights, uno que hizo CEMEX con BCG, y hay muchos, ¿no es cierto? Hay muchos, hoy día hay algunos en cada país, hay unos en Brasil, en Israel, ya hay demasiados mapas porque hay tantas startups y nuevos emprendimientos en construcción que ya se van armando mapas por país. Antes había uno a nivel mundial hace 5 años. Vemos que hoy día salen startups en muchas áreas diferentes, ¿no es cierto? Que e-commerce, marketplace, que plataformas de colaboración, que plataformas de BIM, plataformas financieras, de documentos. Hay demasiadas áreas y muchas startups en cada área. Y vemos que también están los 4, hay un par más, pero los 4 gigantes reconocidos en el mundial, que son Autodesk, Trimble, Oracle y Procore. Esos son como los 4 gigantes. Después se pueden mencionar algunos otros que están en otras partes del mundo, qué sé yo, RIP Software o Bentley. Hay empresas gigantes también, pero estos son como los 4 que están muy activos en Construction Tech, no solo porque tienen su portafolio o su producto usado a nivel mundial, como Revit, como, digamos, Primavera, qué sé yo, sino que además también están muy metidos en el mundo startup, comprando startups, haciendo iniciativas internas, sacando nuevos productos. Así que esos son como los 4 gigantes hoy día, como si fueran las 4 consultoras que mencionaba Barry, son los 4 gigantes de la construcción. A nivel de madurez de la tecnología en la construcción, si vemos el clásico diagrama de adopción de tecnología, ¿no es cierto?, con los innovadores, los early adopters, la mayoría, digamos, que está siempre en medio, que son los que llegan más o menos cuando ya
es conocida la tecnología, y los laggards, que son los que recién ahora están descubriendo el smartphone. Entonces, por ejemplo, vemos que de los diferentes tipos de tecnología e innovación que hay en la construcción y tipos de startups, más o menos se van ubicando de esta manera. Obviamente, cualquiera me puede discutir que alguna está más madura que otra, pero esto es lo que se ve más o menos a rasgo general, ¿no es cierto? Vemos que herramientas de project management, así hablamos de documentación, RFIs, qué sé yo, ya están muy adoptadas. Uno va a proyectos grandes en cualquier parte de Latinoamérica y uno ve que usan algún sistema de project management. Después, por ejemplo, los planos digitales, como mencionábamos ahí, PlanGrid, BIM 360, se están usando bastante, incluso en constructoras de tamaño medio se están usando bastante. Entonces ya es una tecnología más madura. Y eso lo estamos hablando en Chile, pero si hablamos a nivel mundial, ya es mega madura. O sea, acá en Estados Unidos casi todas las obras tienen algún tipo de tecnología en torno a los planos o a los documentos, etc. Y después vamos viendo que a medida que nos movemos para el lado de los innovadores, como de nuevas tecnologías, vemos plataformas de checklist, de control de calidad, ¿no es cierto?, de planificación, de BIM conectado con la planificación, o sea, 4D, de cámaras 360, ¿no es cierto?, que levantan toda la información de la obra y te dejan como un Google Maps, digamos, de la obra a nivel interno. Esas, por ejemplo, esas plataformas hoy día han crecido demasiado a razón de la pandemia, porque hay mucha gente en casa que necesita información de cómo está la obra el día de hoy, qué sé yo, y esa información que se levanta en obra, que le puede hacer una persona, ya está inmediatamente como un digital twin para cualquiera que lo vea de la constructora. Entonces, esa tecnología han crecido mucho en los últimos 6 meses. Después tenemos realidad virtual, realidad aumentada, que todavía son tecnologías de innovadores. O sea, no son tecnologías maduras todavía en la construcción, hay varios que la usan, pero todavía es un chiche, todavía no es una tecnología que tenga un alcance muy alto, sobre todo por el costo, digamos, de los devices y todo eso. Y bueno, pero tiene un valor tremendo y probablemente vaya a crecer mucho en los próximos años. Y después tenemos, por ejemplo, inteligencia artificial y machine learning, que ya es tecnología como superior, aplicada a cualquiera de las otras plataformas, pero ya es tecnología como superior, ¿cierto? Y dentro de estas áreas vemos, por ejemplo, en los documentos, que en BIM, vemos players como Autodesk, como PlanGrid, como Reconstruct. En Project Management, obviamente, tenemos a Procore, tenemos a Newforma, plataformas que ya son players que están hace mucho tiempo. En temas de planificación, que digamos, es cerca de casa, ¿no es cierto? Pero ahí estamos nosotros en conjunto con empresas como Alice, que meten inteligencia artificial para la programación de obra, como Let's Build, que están muy fuertes en Europa. Para productividad tenemos empresas como Rambix, como Raken, y hay muchas otras, ¿no es cierto? Pero uno va viendo cómo evolucionan las diferentes áreas. Supongamos los planos que se dibujaban a mano, después AutoCAD, y ya tenemos plataformas que en el teléfono te cargan un modelo BIM en cuestión de segundos. Entonces, ese crecimiento y esa exponencialidad de la tecnología, hoy día en la construcción está creciendo más rápido que nunca. Y salen cosas nuevas y salen cosas muy, muy entretenidas. ¿Qué más? Estoy demorando un poquito. Acá, por ejemplo, hay otra manera de verlo. Hay otro diagrama en base a las etapas de la obra y en base a los diferentes como stakeholders, desde los contratistas generales, los subcontratistas, los arquitectos. Y acá tengo listadas algunas. De verdad que hay muchas acá para listar. Esto es más un mapa interno de INASUM. Pero solamente voy a mencionarles como dónde se van ubicando. O sea, hay veces que a nosotros, por ejemplo, nos comparan con Procore y dicen, compiten con Procore, y es porque de verdad no entienden cuál es el valor de cada software y en qué etapa de la obra y a quién le entrega valor. Son cosas totalmente diferentes. O nos comparan con PlanGrid, como INASUM compite con PlanGrid. Productos totalmente diferentes. No tienen nada que ver. Muy complementarios, pero no tienen nada que ver. Entonces, hay mucho todavía que clarificar, sobre todo en Latinoamérica, porque Latinoamérica todavía está muy lejos de lo que se está haciendo a nivel de startup y construction tech en otras partes del mundo, muy lejos. Hay mucho que clarificar. Y no tenemos mucho tiempo idea para clarificar, pero nosotros siempre estamos haciendo webinars y podcasts y cosas hablando de esto, así que sería bueno también que se metan en eso, porque hay mucho por dar a entender y explicar de cómo lo hacen, en qué etapa están, para quién es el valor, qué tipo de funcionalidades tiene el software, y creo que en Latinoamérica falta mucho. Así que acá hay un mapa sencillito con diferentes áreas, pero de nuevo, falta toda la postconstrucción y faltan muchos players acá que agregar. Después, si hablamos de tecnología, también tenemos que mencionar siempre algo del ROI, del retorno a la inversión. O sea, yo
tengo un problema, como vimos antes, busco qué hay, invierto en un software que me pueda ayudar, cuánto me sale el software y cuánto me va a retornar. O sea, voy a ahorrar horas hombre, voy a ahorrar plata, voy a ahorrar claims, voy a ahorrar que tenga algún problema de seguridad, digamos, en la obra. Entonces, estos son 3 ejemplos súper sencillos. Ahorro de horas hombre, es como lo básico siempre que se habla a nivel de software. O sea, tengo un software, ¿cuántas horas se ahorra en planillar, en pasar los papeles a una planilla, o en generar reportes, y el software te lo hace todo automáticamente? O, por ejemplo, el control de calidad, que en vez de tener el papel, firmar, lo que sea, yo tengo una plataforma, lo firmo, le llega el siguiente, tengo todo un registro, tengo trazabilidad, evito claims, para temas de certificaciones lo hago mucho más rápido. Son todos ahorros, ¿no es cierto? Por ejemplo, evitar o dejar de pagar fees, digamos, de legacy software, de softwares antiguos, que sea Primavera o cosas así. Son ahorros que las constructoras tienen que ir evaluando. Y acá tengo un ejemplo súper básico, no voy a entrar en detalle, pero uno contabiliza de manera sencilla. Si un software ahorra 5 horas por semana a un profesional, uno calcula más o menos cuánto es el costo por hora, cuántos profesionales van a ver en la obra, y se calcula un ahorro mensual o anual, si ustedes lo quieren. Generalmente el ROI se calcula a nivel anual, pero lo pueden hacer a nivel mensual. Y hacen un cálculo súper básico, de verdad, en 10 minutos, y se pueden dar cuenta que el software, sea cual sea, generalmente optimiza mucho el trabajo en la obra y ahorra mucha plata. Si es que se implementa bien, ¿no es cierto? Y todo lo demás está de acuerdo a lo lógico y a lo que conversamos de los pasos, pero ahorra mucho. En el área que sea. El software siempre hace todo más rápido. Es como que ustedes piensen en mantener sus cuentas bancarias en un Excel, en vez de la página del banco, que hoy día incluso te tira analítica, y la app del teléfono ya te dice en qué gastaste, cuándo te llega un pago. O sea, no hay comparación. Lo puedo tener en un Excel, perfectamente, pero no hay manera. O un software financiero, digamos, de su empresa. ¿Cómo manejan todas las finanzas si no tienen un software financiero que esté conectado con impuestos internos, que esté conectado con el banco, que cuadre todas las cuentas? No hay manera. Y por algo las constructoras invierten tanto en software como un SAP o, qué sé yo, los ERP a nivel financiero. Que, comentario aparte, es una locura que inviertan $3 millones en un ERP, pero inviertan 0 en software en obra, que es su core business, donde tienen que agregar valor, donde tienen que invertir para generar más retorno. Es un comentario aparte, una reflexión. Entonces, para ir más rápido, oportunidades de mejora que vemos. Uno, hay que invertir más en tecnología, hay que dar el espacio, digamos, para que esta tecnología se desenvuelva, para que evolucione, para que crezca, colaborar, promocionar, ¿no es cierto? Colaborar con las empresas que trabajan a nivel de tecnología, promocionarlo a nivel interno, y abrir la información también es muy importante. Esto es como un poquito extra, pero es muy importante que cuando se implementa software, que se abran al proveedor de software, para que ellos puedan recibir mucho más feedback, entender dónde mejorar, dónde les falta, y usar esa información para beneficio, digamos, del cliente. Algunas frustraciones de acuerdo en base a la tecnología. Estas son frustraciones, quizás experiencias más de IPSUM, pero es bueno contarlas para que vean los dos puntos de vista. Pasa que no averiguan, no se informan las constructoras cuando quieren implementar software, y van en base a lo que mencionaba recién, que dicen, y IPSUM, ¿y por qué voy a contratar IPSUM? Que tenemos plan y en la obra. Y es como, no tienen nada que ver, son dos productos, nada que ver. Y hay uno como lo explica más en detalle, y ahí empiezan a entender, ok, perfecto, entonces son complementarios, ya. Pero a nivel general como que no hay mucha investigación, no hacen el doble clic, cuando en verdad es algo demasiado importante. Franco, perdón, me meto solo para que vayas ya resumiendo y cerrando. Sí, voy terminando. Por favor. Voy terminando. Estoy un poquito lento acá, es demasiado temprano, así que un poquito más lento. Después, por ejemplo, que quieren todo en uno, que eso también es muy difícil de lograr en la construcción. Hay demasiadas aristas, es muy difícil tener un software que te haga las finanzas, los materiales, las compras, la planificación. No existe. Y si ven a alguien que ofrece como el todo en uno, como el paquete ideal, o es un monstruo gigante, o no, probablemente no tiene la misma calidad. Es muy difícil tener todo en uno. Comparan peras con manzanas, y después los flujos de cobro y pago, todo ese proceso es muy ineficiente, y eso también le pega mucho al proveedor de tecnología, que es como un contratista. Entonces, es un tema lógico, ¿no es cierto? Y a nivel ya más filosófico, es decir, ¿qué tecnologías disruptivas vemos hoy día en obra? Hay muchas, ya uno pierde la cuenta. Pero así como mencionar algunas que son bien importantes, primero mencionar que el 5G, digamos, ya es realidad, y ya va a estar disponible, va a empezar a estar disponible en diferentes
países del mundo, qué sé yo, y en Chile va a llegar pronto, y eso va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque vamos a tener dispositivos, software, maquinaria, lo que sea, todo conectado casi sin lag. Entonces, la velocidad que va a tener 5G va a permitir que todas estas cosas se conecten mucho más rápido y que por eso proliferen mucho mejor y mucho más rápido también en la obra. Entonces, vemos cascos inteligentes, que es algo súper sencillo, es tecnología que ya existe, pero alguien dijo, oye, pongamos esta tecnología en el casco. Tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Tenemos drones que ya los tenemos volando por proyectos por todas partes del mundo, tenemos los robots, como por ejemplo Spot de Boston Dynamics, que recorre horas hoy día con una cámara y te levanta toda la información de la obra sin tener que mover un dedo y después se carga solo. Son tecnologías caras, ¿no es cierto? Pero son tecnologías que ya funcionan. Tenemos containers que ya son autosustentables, que tienen un montón de tecnología, que son certificados LEED, que casi que no gastan nada y tienen todo para tener como una oficina de primer nivel en la obra. Y bueno, y el 5G va a permitir que todo esto, además de los software y las plataformas y los smartphones, esté conectado en tiempo real y la información fluya de un lado a otro. Tengo Spot, recorre la obra, me levanta información, me llega el software de control de avance, después el prevencionista va con el casco, qué sé yo, tiene una cámara, va sacando fotos de cualquier incidencia posible que haya a nivel de accidente, qué sé yo, y eso también lleva a una plataforma, se conecta, y todo en cuestión de segundos ya va a estar todo conectado. Y eso es muy importante entenderlo. Y después obviamente tenemos temas como inteligencia artificial y machine learning que van a hacer que toda esta información, como ya va a estar en un software, digamos, digitalizada y estandarizada, que toda esa información se llegue al siguiente nivel. Entonces te diga, hey, cuidado que acá entre este cruce de información te puedo predecir que va a haber un accidente, o te puedo predecir que va a haber un atraso en la obra, o probablemente va a tener un problema de calidad en esto por la data histórica y un poquito de predicción en base a la inteligencia que tiene el software. Solamente como un ejemplo, hay software que hacen cálculos de tareas y del comportamiento de las tareas, hacen, no sé, cientos de miles de cálculos en segundos. Ninguna persona puede hacer eso. Entonces ahí hay un ejemplo de por qué la tecnología, de verdad que es importante, muy importante, es necesaria y va a cambiar la manera en que se construye, pero 100% en los próximos 5 años. 100%, va a ser otra cosa. Entonces, reflexiones finales, como para ir cerrando, se necesita mayor colaboración. La tecnología está cambiando, pero así increíble, y no quiero hacer el cliché de la tecnología está cambiando. Es verdad. Y si no le gusta es difícil porque es la realidad. Y la tecnología simplemente es un facilitador. No va a hacer las cosas por nosotros en el mediano plazo, pero es un facilitador y lo necesitamos usar para nosotros ser más eficientes. Tienen que investigar más, buscar, probar, invertir, ver qué hay, entender qué trae la tecnología y cuál es el valor y por qué lo quieren implementar. O sea, no implementen porque sí, o sea, tienen que tener un objetivo. Y ojalá que podamos hacer construction cool again, make construction cool again. Es algo muy importante, es como algo que hablamos mucho en IPSUM, y la construcción ha quedado como obsoleta. La gente, los cabros jóvenes no lo quieren estudiar, no tiene como un factor cool, y la tecnología le va a dar ese toque, le va a dar esa imagen fresca, ese cambio, y va a hacer que la gente diga, oye, quiero trabajar en construcción. Franco, última frase, ya terminé. Me meto para darle el corte un poco a esta presentación sobre un tema del tiempo, ¿ya? Última frase. ¿Me dejáis? Dale. Solamente quería decir que es muy buena, que dice, once technology rolls over you, if you're not part of the steamroller, you're part of the road. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la tecnología ya llegó, entonces o eres parte de la planadora o eres parte del camino. Y es así de simple, y eso es para todas las industrias. Así que con eso termino, y ahí dejo la promoción al final por si nos quieren seguir en nuestro podcast y ver las cosas que tenemos en nuestro website y seguirnos en redes sociales. Muchas gracias, Franco. Bueno, con esa, en el fondo, presentación, un poco de la industria y también lo que es IPSUM, seguimos adelante, ahora nos toca entrar al panel, pero antes de entrar directamente al panel, solamente recordarles que para el panel, ustedes, todos los que nos están viendo, pueden hacer preguntas. Las preguntas llegan vía WhatsApp al número +569 85636616. Y además hay un botón de traducción, ya que este panel va a ser 100% en inglés. ¿Ya? Así que prepárense, los que quieren escucharlo en inglés nativo no hay ningún problema, los que quieren escucharlo en español, el panel será en inglés. La temática del panel, por supuesto, transformación digital, y un poco el objetivo del panel es generar conciencia de que la
transformación digital, por un lado, muy bien lo dijo Barry, es algo que ya llegó y tenemos que hacer. Los grandes corporativos ya lo han hecho y ahora lo debe hacer la industria, un poco la industria, la construcción. También habló un poco de eso o con ciertos mecanismos, Franco. Y ahora para este panel nos acompañará, por un lado, Barry Katz, quien ya lo presentamos, por otro lado Franco Yacuinto también, que acaba de presentar, y se suma Juan Ignacio Troncoso. Juan Ignacio Troncoso es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, tiene maestría en Neoma Business School y se ha desempeñado en Sony, Apple y Visa. Actualmente es Sales Manager de Plan OK y presidente del Laboratorio de Construcción Digital de la Cámara Chilena de la Construcción. Tiene más de 20 años en la industria, nos contará un poco de qué se trata y se suma a este panel. Primero quiero ver que estamos todos ahí. Ya, perfecto. Okay, now I'm going to change to English. So Barry, this discussion, we're going to have it in English. And I want to begin just for everybody that is listening. What would be for the three of you for you to provide like a broad understanding of what is actually digital transformation? What does it mean? And how do we get people on the map? What should they do? But most importantly, when we talk about digital transformation, what are we talking about? So I will begin specifically with Juan Ignacio, since you just joined us. If you can provide your view specifically about the industry, well, of course you have a lot of experience in Chile, but what is digital transformation for you guys? Well, hello everyone. Thanks for inviting me. It's a pleasure to be here in ENASUM. We, in Plan OK, we've been working with the construction and state industry for the last 20 years. And we have seen how the digital transformation of the industry has evolved. It started when everyone was talking about how we could have documents on the cloud, just as like they were mentioning before, and that was amazing at the time that you didn't have to send the documents or to the municipalities or to the different places in the construction. So that was a great advancement. But then different technologies start to disrupt different parts of the business. So we started with things going on in the sales department, in the after sales department. And with Plan OK, we've been joining and we've been walking this road with the companies for these years, and it has been very interesting. Of course, when we talk about digital transformation in the industry, in the construction industry, it's slow and it's something that hasn't evolved as fast as other industries. But we see that in Chile, the big AEC companies are starting to move towards the trend, and they are starting to have innovation departments, and they are leading this transformation. Of course, they will always be conservative because most of them were created that way, and they are not fond of change. But new generations and the need for competitive advantages and cost reduction are certainly driving change. And we see that right now in the industry, especially with industrialization and the industrialization and the use of timber for construction. There's some great advances, and there's some advances also in the way software is being used for the industry, with the quality control assurance, with planning software, also with software that ensures that the after sales process it's clean, and that in the end what we are all looking for is that the consumer has a good experience with the property that they are buying. So I guess that's the main point of the digital transformation. Perfect. Thank you very much, Juan Ignacio. I think it's a really good answer, specifically coming from Chile, understanding the industry. In that sense, I would love to jump in this more worldwide vision, and I'm going to jump into Barry. What do you believe is the most appropriate definition for 2020 in terms of digital transformation? And maybe just some general point of how can we understand it? How can we lead with it in this crazy world, this post-normal world? It's pretty crazy, and it's getting crazier.
I guess I would say two things. I would say three things. The first thing is, I'm sorry I can't be participating in Spanish, but No. I like to say, hablo español como un niño de 5 años. Todo bien, todo bien. No hay problema. Okay. No problem. I like to think of digital transformation at two levels, and this may be helpful for people in the industry. The first is what are technological changes that are taking place within your own industry that might facilitate what you are already doing? What might make a particular process, communication with contractors or with suppliers or with clients, easier, faster, and cheaper? Those are incremental changes. And if you're not doing that, you're simply not keeping up with the people that you are bidding against. So that's sort of a no-brainer. The other side of it is kind of macro extrinsic changes, if I can put it that way. What is happening in the world of technology outside of the construction industry specifically? That's where the real game changers will happen. So there is a tendency, and it's not just in construction, it's really within every industry. I'm spending most of my time looking at healthcare these days for kind of obvious reasons. There is a real tendency to look inside your industry at how you can improve a particular process with what amount to small incremental changes. And they are very, very important. I don't want to minimize that at all, but it's the larger things that are happening. What is happening in the realm of robotics, in the realm of machine learning, in the realm of drones that are not specific to the construction industry, but that will potentially have really wide-ranging, massive impacts on that industry and every other industry. So, we don't really immediately think of autonomous vehicles as something that the construction industry is worrying about right now. It will. Probably in another 20 years, we will see robotically controlled autonomous vehicles handling a lot of construction issues that are now being done by, people and people driving trucks and such. So those are the kinds of things that I am interested in and looking at. It's encouraging people in whatever industry they find themselves to look outside of the immediate problems that are facing them on a day-to-day basis, or rather to look with, I think I could say, bifocal vision. So one part of your vision is on the day-to-day problems that you've got to solve or you won't stay in business. And the other are on the long-term trends that will give you some realistic possibility of being a leader in the future. Perfect. Thank you. Franco, I'm going to jump into you. I believe you have more a vision of an innovator entrepreneur that is actually innovating in the industry. So do you think that how far are we from the changes that the industry needs? Is it happening? Are we still really away from it? How do you see it as an entrepreneur leading in that industry? I believe the technology is going faster than the adoption of the technology. I don't know if that makes sense, but there's so many new things around technology and construction, like I mentioned, like not only software, but hardware, IoT, AI, whatever. But there's not enough adoption to catch that wave. So I think there's like a little disconnection between those two. But the main problems that the construction has been having, I think the new technology that's been coming out in the last 2-3 years, it's definitely catching up on the problems that we have in construction. I mean, there's so much more to do still, but what is done up until this point, I think is enough for us to at least be way more efficient in construction than we are today. So yeah, I mean, if we were implementing all the technology that is available today, we would be at a different level. Okay, so you believe that that technology is not being implemented yet? Not as it should.
not as different industries, like, right? So fintech, you get a new app for managing your money and people implementing immediately. In construction, it takes time, it takes people to adopt it, takes people to say, I adopted it and it worked for me, so you should too, because it's a lot of like word of mouth. So yeah, I think there's definitely like a little gap between those two. Okay. In that same line, Barry, I know we spoke before about some certain project that will be led by really famous tech companies in the Bay Area mostly, right? Which they apply new technology to their construction. I think maybe it could be interesting for you to just give us a brief idea of how fast is this actually happening. Pretty fast, but it's also a fairly new development, and I find this really fascinating. 5 of the major, we call them FANGs, Facebook, Apple, NVIDIA, Google, and Amazon, Netflix, pardon? Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Yeah, the FANGs have, within the last really 5 years, so this is a brand new phenomenon, begin to explore creating their own tech campuses. I alluded to this at the very end of my presentation. But the really interesting thing that I see is each of these companies, they're fairly new. NVIDIA is 10 years old, and they have typically been more like Airbnb guests who have stayed in other people's homes. So Facebook is a really good example. This will be short, but it's a kind of an amusing story. They started out in 2 rooms above a bead shop in downtown Palo Alto. And then they moved into a former Hewlett-Packard building. And then as they kept growing, they moved into a former Sun Microsystems campus. And then finally made the decision to build their own building for the first time. Similarly, Apple. They've been in dozens of buildings all around the area. And finally made the decision to pull together 12,000 of their workers in one building. NVIDIA was planning, about 8 years ago, they were planning to tear down some old buildings and put up 4 8-story office towers. And then the economy crashed. That was 2011. And that planning process was put on hold. And when it was resumed, they had a completely different and totally radical new idea. That's one of the more interesting ones, actually. So just to answer your question in the context of NVIDIA, the company, it's obviously less well known to the general public than Apple because we all have iPhones, or Facebook because we all have networks. But NVIDIA makes the video chips that power all of these things. So it is a major, major player in the tech world. The fundamental primitive, as it's called, of video chip technology is the triangle. So when they began to imagine the form of the building in which the next generation of video chips would be designed and built, they constructed everything around the logic of the triangle. Sometimes to excess. You never want to make a triangular conference room. But throughout it will ultimately be 3 buildings in a triangular format. And but what I wanted to say, I'm sorry, I'm rambling a little bit. What was most interesting about the process is that NVIDIA and the architects from Gensler used NVIDIA video chip technology to visualize the building in which the next generation of video chips will be designed and built. So I have these images of Jensen Huang, the CEO, wearing NVIDIA VR headsets and walking around the space with the architects from Gensler, using their own technology to visualize the next generation of the building in which the technology would happen.
So that's one really interesting example of Silicon Valley technology being applied to Silicon Valley construction. There are other pretty interesting innovations. They are not all specific to Silicon Valley. The Apple campus, which, as I mentioned, is Steve Jobs imagined that this would be the best office building in the world. Maybe it is, and maybe it isn't. It is the most expensive office building in the world. And one of the things that I'd like to say about that is the spaceship campus, it's not actually it's in California, but it's not on California. At no point does it touch the ground because it's sitting on, 768 base isolators to protect it from earthquake vibrations. And that is not exactly a new technology. Japan is way ahead of us on that. China is way ahead of, I think Chile may be as well. I don't know, but you have the same seismic issues that we do here. But it is an investment in future-proofing the building on a massive scale. And I could go on and on with some of the other innovations that I'm seeing, but I think this, maybe the last thing I will say, if you'll allow me one last comment, is Microsoft is putting up a new campus in Silicon Valley. And I was touring the construction site with the architects, and I asked them whether they thought that Microsoft employees would write better code in a building designed for writing code. And I was kind of kidding when I asked that question, but his answer was they have a research division in Redmond, Washington, where the main headquarters of Microsoft are, which has studied, they've done a correlation between the number of coding errors in a program, in a software program, and the size and the configuration of the team that wrote it. So they are designing spaces for 10-person teams that will be isolated, but at the same time connected with other 10-person teams, because that's what their research has shown to be the optimal configuration, translated into physical architecture for writing the next generation of software. So there are some examples. Yeah, I can definitely see that happen. I have been in that building of Redmond, so I can definitely see it happen totally. Well, you actually answered one of the audience questions, which was how will the industry address, how will the industry do this transformation in terms of building this kind of new offices, which Microsoft could be a really good example. Facebook is also a good example, and how would this happen? I will jump into Juan Ignacio, and I will address this same question to you, but in Chile. Do you think that the industry is actually acknowledging these changes? Do you see it? Do the things happen? Maybe not the same as it's happening in the US, but similar? Or are we still very, very far away? I think that in Chile, we are bringing some of those innovations to the market. There's great work being done with, as I said before, with industrialization and things being constructed outside of the construction site and being brought to the site in order to be, like, for example, bathrooms and some kitchens. Yeah. And I think that's a great innovation, and that's a big change that is going to be the new normal once we get back to work after the COVID-19. Because if we cannot have too many people on site, then probably it makes sense to make some stuff outside and then bring them to the site. But also, I want to point something that Franco mentioned with this disconnect between the different areas. And when you try to bring innovation to the site, there are two ways of looking at it. Because you have in the headquarters of the company, you see the leaders talking about innovation and information and bringing stuff to the company. But then you have the site itself. It's like the trenches of the war where the actual work is being done. And there you have a lot of people taking small decisions towards innovating and transforming the way they work. And I think that sometimes there's a lot of planning being done, or a lot of innovation being done in the planning of the design,
with BIM and some other technologies. But then once you get on site, people are not using those advancements to look at the construction in VR or some new technologies that Barry has mentioned. So I think that we really need to bring those innovations to the site, or to make sure that this disconnection actually makes sense to everyone, not just to the board where they are thinking about new things and looking at the way they can design better buildings, but also to the workers, to the guys who are on the site, to make sure that those innovations are useful for them. And a few months ago, I was reading a McKinsey report, and then they mentioned something very similar, is that construction firms, they need to have clear conditions of success for piloting and scaling new technologies. Many times people say, okay, so let's try this new technology, this new platform, this new software, but they don't actually know what they are going to measure against to make sure that it was successful or not. They say, yeah, it was nice to use it, it actually made some stuff simpler, but they cannot say for real that this is something that will work in every other construction site that they are working in. And the other thing that they mentioned that I thought was very interesting is that technology providers and startups that are coming into the market, they really need to listen to the construction industry to make sure that the solutions that we can bring to the table are solutions that can make an impact, that they address real needs of the construction industry and not just nice to have solutions that they don't really have an impact on the final cost of the construction and the job. Perfect. Well, I'm just gonna add, because I'm looking at the questions that people are sending us, and one of the questions is actually, what step will you recommend? It is addressed to Barry directly. What step would you recommend to start this culture and transformation in construction industry, which is very well connected to for what you, José Ignacio, just mentioned. So just because of time, I believe that to answer the question, I'm going to add my part to the question, which is, what should we do in these post-pandemic times? I mean, this new normal comes with this culture and transformation in all sense. So I would love to listen to the three of you, giving this final call to all the audience. How can we make this happen? So I will begin with Barry. Well, I'll keep this very short because I really want to build on what Juan Ignacio said, which I think is profound. And that is, solutions really have to be relevant to companies and relevant to the industry. There are a lot of really exciting new technologies that are coming down the road. And it's possible to be hypnotized by them in the abstract, and they turn out not to be very relevant to a particular project or to a particular company. I think probably the main thing that I would say is to go back to the comment that I made when I referred to that monstrous German philosopher Heidegger. The essence of technology is not really technical. It's ultimately going to be a cultural transformation of companies, of industries, and in the post-pandemic era of entire cultures, I think. And to that end, probably the most important thing is for leadership within a company to establish and communicate a very clear vision of what needs to be done and why it needs to be done, and to be able to communicate that story at every level of a company. So that's the cultural transformation that I referred to at the beginning of my presentation. It's going to be using the new digital technologies that everybody has been talking about. Those cannot be avoided in the 21st century, but it also means a change in people's ways of thinking. And that's really tough in the construction industry because it is so physical, so immediate, and so hands-on. But the ability of corporate leadership to communicate a vision of what needs to be done in a way that penetrates to every level, to the people on the site and everybody in between, I think is critical. As far as the post-pandemic era, I can't wait until it's post. We're all going pretty crazy now up here.
as it seems to be getting worse before it's getting better. All I can really say there is a growing consensus that the world after the pandemic is not going to return to what it was before. So we are learning a lot of things about how to, for instance, conduct a meeting of this sort more or less efficiently. And the idea that we'll simply go back to, jumping on an airplane and flying for 11 hours to Chile in order to give a 90-minute presentation and then drink a bunch of pisco sours and go home again, that's probably not going to happen. And it's not going to happen across all industries. So concluding message there, we should be very attentive, not just to the compromises and such that we are making now, but to what we are learning about how to work better, work smarter, and work cheaper, because that will continue into the post-pandemic era. Perfect. Franco? So besides the points that I made in the presentation about how to implement technology successfully, I would definitely add something that Juano said, that is measure. That was something that I really wanted to say before, that applying technology to construction, especially now with the pandemic and all that, I think it's going to be the same. It's just going to aim to be more efficient and more, how do you say it? Yeah, more time efficient and with less people, but it's going to be the same. Although the people inside are going to see technology as more valuable than before. And that's not something that I think, it's something that you're seeing today. Like, a lot of construction tech companies are growing really, really fast, which is amazing, and I'm all for it. But yeah, I think that's the way to go. It's you understand your problem, you look what you need, you promote it, you measure it, and it's the same in any industry, I would say. It's just, you need to give the technology the value it deserves and respect it, because obviously it's a challenge. It's not something like you just plug in and it works like a blending machine. So it has a process, it has a workflow, it has responsibles. But yeah, I think that the post-pandemic or whatever, the only thing that's going to change is there's going to be more technology. People are going to be less in touch with each other. You're going to need more communication, more collaboration. Like as an example, in the planning world, like a lot of construction projects, they do, the sticky notes on site, like with all the subs and the trays, so they collaborate, right? That's not going to happen in the short term. Like, I don't see 45 people in a room collaborating next to each other and be like, hey, what's up? I don't see that happening soon. And that's why I think those collaboration platforms are going to grow more than ever, right? Because people are going to be like, oh, we can't be like collaborating like this. We need to do it in a computer. Let's do it with Miro or with Mural or whatever. But there's definitely going to be like a deeper adoption of technology, and they're going to value more what technology brings to the table, which is, being more efficient, more effective, faster, having all the data that you need to make decisions. So yeah, pretty much saying the same that I said in the presentation. And the final call for Juan Ignacio. So, as Barry said, I think it's too soon to say that what's going to happen after the pandemic. I think we're still getting through. I believe there are two trends that are going to be really going to impact. One is it's unemployment. I think that there's a lot of people that they are going to be reinventing themselves. So we may see many startups or many construction workers who didn't think they were going to be construction worker. I think that is something that is going to impact the industry, because also there's a lot of people that didn't want to be a construction worker once they had the education and the possibilities that the country was offering. And so that's going to be something that's going to be interesting to see how it evolves. And the other thing that's going to change, I think, is that as an industry and here within the Cámara, we've always worked towards the safety of our workers with the campaigns of no accidents in the site and all that stuff.
But now it's not going to be just safety, it's also going to be the health issues that we're going to see, and how as an industry we move towards and we pivot towards that concern for the people that are on the side, and how we can make sure that we're protecting them. Because we cannot, right now in Chile, in Santiago, there are 3 sites that are going to open in this kind of pilot play. And it's going to be interesting to see how we protect those workers and how we make them feel safe in order to go to work and make sure their families are safe. So those 2 trends are going to be interesting. But I don't think that anyone has a clear lead in this new normal. I think all the countries are just getting out. So we're all looking at the ways that we can improve this new normal post-pandemic. Perfecto. Bueno, me cambio al español. Muchas gracias a los 3, Barry Katz, Juan Ignacio Troncoso y Franco Yaguinto, por habernos acompañado en este panel, y con esto le damos el cierre a la transmisión de este segundo día, esta segunda jornada, de esta 4ª versión, la primera digital de este evento ENASUM. Antes de terminar, agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores que hacen que las cosas pasen y Construye, que apadrina la sesión de hoy, Sodimac, Mutual de Seguridad y Easy, a todo el equipo, obviamente, de la Cámara Chilena de la Construcción, y a las empresas colaboradoras históricas del Comité de Suministro, que son quienes lideran esta iniciativa: Melón, Brigán, CBB, Elfle, Aislapol y Multiaceros. Mañana nos vemos, es la última jornada, el foco será capital humano, también con conferencias, presentaciones y terminando con un panel. Y nada, muchas gracias a todos. Recuerden, por favor, responder la encuesta que les debiese llegar. Y hasta mañana, 9 de la mañana, viernes, nos vemos. Muchas gracias, Carolina, por sus preguntas excelentes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, que esté muy bien. Chao. Gracias a todos.